преводачите викам. Не, окей. Добар ден. Измените на директивата за аудиовизуални медиумски услуги, предизвикани од технолошкиот напредок во дигиталната ера, зголемената конвергенција на телевизијата, онлайн сервисите, појавата на нови сервиси, промените на навиките на публиката, особено на младите, за пристап до аудиовизуална содржина, донесува доста новини, а со тоа и нови предизвици во нашето секојдневно работење. Некои од вас веќе го имаат усогласено своето законодавство со изменетата директива за аудиовизуални медиумски услуги. Другите, вклучувајќи и нас, сме во процес на усогласување, поради што потребата од размена на искуства и соработка е поголема од кога и да е. Имајќи предвид дека станува збор за земји со помал пазар, но и за земји каде дистрибуцијата на медиумските содржини не е лимитирана од јазични бариери, сметам дека заедничкиот пристап ќе биде од особена корист. Да повикувам да ги споделите своите искуства во однос на директивата и своите размислувања како да ја подобриме и да ја продлабочиме меѓусебната соработка. Пред да почнеме со дискусија, во неколку реченици ќе се обидам да ја објаснам состојбата во нашата држава. Директивата, иако имавме обврска како држава да ја усогласиме во рок од 22 месеци, како и останатите земји кои што се членки на Европската Унија, за жал ние тоа не го правевме и изминатите години воопшто и не се размислуваше на таа тема, иако агенцијата повеќе пати ја алармираше владата и парламентот дека имаат обврска да го направат тоа. Дури пред еден месец, заради заканите што ги доби владата дека од 1 јануари нема да може да користи средства од фондовите на Европска Унија поврзани со културата, започна активности за усогласување на директивата. Избрани се ТАЕКС експерти, кои што ги плаќа Европската комисија. Проектот почна кон крајот на септември оваа година, треба да трае 12 месеци, во тој период да биде усогласено медиумското законодавство, односно законот за медиуми, законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги со изменетата директива за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, но и да бидат усогласени и другите закони кои што имаат допирни точки со медиумските закони, првенствено изборниот законник на кој што изминатите 7-8 години беа направени драматичен број на промени и е неопходно негово исто така усогласување не само со директивата, туку и со стандардите на ОПСЕ и на ОДИХР. Така да ние сме сега буквално во почетна фаза и секој искуство од процесот на усогласување од примената на директивата, посебно на земјите членки на Европска Унија, би ни било драгоцено. Сега, за жал, денеска од Хрватска не го гледам председателот и се пожали дека имаше вчера во текот на денот здравствени проблеми, но тука се представниците од Бугарија, па тие ќе можат и Словенија да ни кажат за нивните искуства во усогласувањето, како и со спроведувањето, практичната примена на одредбите на изменетата директива, секако и од другите држави да споделиме искуства до каде сме и како се одвива процесот во останатите држави од Западен Балкан. Повелете, без некаков редослед, кој како мисли или има потреба, слободно нека се јави. Hello, good morning to everyone. Maybe we can share experience with about the implementation of the directive in Slovenia. In Slovenia, we implemented the directive in 12th of January. The directive is full implemented. We adopted also 5 secondary legislation acts
Since now we didn't get any responses from the Commission, everything is okay, but so we assume until now everything is okay. If you have any questions about the concrete yes, since the directive is implemented, we received some new obligations on the area of accessibility. This is the most important thing for us because it is totally new. Otherwise, there is no any important things. The important things also is the thing of cooperations between regulators. There is a memorandum signed by all member states on cooperation. We designed some kind of form of if the country wanted to get information or anything else from the other country, there is a application form, and it is quite useful because it is very clear. And since the January, we received every month around 5 to 10 applications from the member states. The cooperation is quite good. We had also one more intense cooperation in the last month with Luxembourg regulator, ALAIA. It is the case on sports rights because there is a channel called Sport Club is licensed in Luxembourg, and they broadcasted an event from the list of the major importance, and the case is coming to the end now. This is our only experience on a concrete case in this mutual cooperation. This is most of it all. If you have any questions. Само едно дополнително прашање. Како што реков, ние сме мали држави и прашање дали ќе имаме видеошеринг платформи кои што ќе бидат под наша надлежност. Ние кога бевме кај вас во посета пред 2 месеци, рековте дека потенцијално една видеошеринг платформа во Словенија може да биде предмет на надзор и како би го наплаќале тој надзор, еве да ни појасните на сите, ако правите надзор над видеошеринг платформите и што правите во случај ако констатирате прекршувања на други видеошеринг платформи или социјални медиуми како Facebook, YouTube, Twitter, каде што не се под ваша надлежност? Okay. Since now we didn't we didn't have notified any video sharing platforms. We just starting to have some researches, and according to those researches, there would be maybe 2 or maybe 3 platforms that should be notified, but we still didn't get in contact with them, so they are still not notified. Concerning the social networks, yes, I have to say that those 2 or 3 platforms are not important in our area because they're not used. They're so much. People are more using YouTube and other platforms to share videos, so it's not so important. But we do not know. We received maybe 1 complaint on video sharing platforms that is licensed outside. It is YouTube,
We talked to this complainant, and we advised them to talk first to the YouTube, and after the YouTube, if they won't succeed with the application, then they should contact us. Then we will contact the regulator of YouTube. Since now we didn't receive any contact, anything from them, from this applicant, and we do not know how, if he solved this problem with the YouTube. It was maybe it was a problem with this lady said that she saw some video that it's not improper for her kid, and there was no sign of the mark of age labor, and we then advised them to contact first YouTube and then to appeal to them, and then we will. Сакав и јас да ве прашам, вие сте сега во пред на избори, имате председателски избори, а мислам дека ќе има и локални избори во Словенија овој период. Што се случува со платеното политичко рекламирање на Facebook, Twitter? Имате ли контрола врз тоа или некој кој го прави тоа во Словенија, бидејќи се повеќе финансиски средства се трошат за политичко рекламирање на овие социјални медиуми? Yeah, the problem is that there is no regulation in Slovenia for political advertising on social media. We do not have any regulation. It is just for the terms of elections. There is just prescribed that the politician that is advertising, they should have to put the name on the ad, and this is then monitoring from the police. If there is any appeal on that, it should be appealed to the police. So otherwise, I think this valid also for the social networks, but I'm not sure if it's like that. Otherwise, any special regulation we do not have. Hello everyone, thank you. Is this working? Yeah? Yeah, okay. Okay. I wanted to share our experience with everyone. Actually, we started with the transposition of directive 2 years ago, and the Montenegrin legal framework concerning media actually has 3 laws: media law, law on electronic media, and law about RTCG, about public service of Montenegro. And 2 years ago we started one change in all of these 3 acts. So basically transposition is concerning law on electronic media, or the new name will be law on audiovisual media services. And we actually finished this, and we are expecting first opinion from the experts of Council of Europe. So we'll see what they will say about that draft that is finished. I wanted to share actually two things that I find important. This what Tommy said about accessibility and things about video sharing platforms. They are new for all of us, and we don't have actually experience, of course, to share.
But there were quite interesting things during this process of drafting the law. For example, in Montenegro, there is a huge pressure that internet publications, portals should be subject of regulation of Agency for Electronic Media. And that actually every internet publication that have video content should be our subject of regulation. And that was quite challenging. That was actually very significant for us, because there is huge number of internet publication, and they are all regarding comments beyond. They are very challenging to regulate. Anyway, in that case, we actually used one of experience of from one case of the European Court of Justice. It's called New Media Online. It's from 2015. And the court actually said regarding to one internet publication from Austria that if internet publication have part which shares only video content, and that video content isn't related to the other content on that portal, that part should be registered as audiovisual service. And I think that we try to use that. We'll see what experts will say us about this solution, but I'm interested if someone has experience or how you did that, maybe. Is that good solution? About political advertising, that is question in Montenegro also, and we stand on opinion that if that thing should be regulated, it should be regulated by the election law, and that politicians actually should be responsible for the content online. They should be responsible for the advertising online, and that Agency for Anti-Corruption should, during the process of checking their financial reports of political parties, that they should regulate this very important question, because if social networks are not media, Agency cannot be in charge for this matter. So I'm done for now, so if there is anything more I can try. Само ето прашање пред да му дадам збор на господинот Фидановски. Рековте ги регулирате интернет порталите. Што значи тоа, ги проверувате сите содржини или само барате податоци од порталот, кој е собственик, кој е главен и одговорен уредник, кои се новинари и каде се носат уредувачките одлуки? Да. Actually, we don't regulate internet portals. They are in charge for registration of internet publication is Ministry of Culture of Montenegro. So we do not regulate them. That is the situation that I wanted to explain. There is a pressure from society, from huge NGOs, that we actually should be in charge for the dam. And we try to implement this solution that we can be in charge, but only for the audiovisual content if it's a part of that
portal. If this solution is okay, if experts confirm this point that we have taken, we will be in charge for the pieces of the content on that internet presentation, but only if they are audio-visual content. Only if it's audio-visual content. Да, благодарам. Јас имав само прашање за представниците од Словенија и уште едно сега за представниците од Црна Гора. Прашањето до словенските представници ми е дали евентуално во координација со Центарот, со Европската Унија по прашањата што се за социјални мрежи, имате некакви евентуални насоки да обрнете внимание, така да се изразам, да речеме на Твитер, затоа што нели имаме неодамна промена на собствеништвото на Твитер и најави за, така ќе кажам, драматично свртување во начинот на уредувањето на таа социјална мрежа, која што нели може да ги промени некои досегашни релации и во контекстот на тоа дали особено да речеме збориме за видео содржините што би се евентуално постирале на таа социјална мрежа, кои може би биле проблематични од аспект на нели тоа дали ги исполнуваат стандардите кои што се предмет и на надзор од страна на нашите регулаторни тела. Чекам одговор, па после прашањето и за Црна Гора. Yeah, I have to tell that we have a working group in ERGA on that topic, on the topic of we try to look at all the codes that are adopted by all those platforms, and the final thing that come out from this comparison analysis was that there are big differences in the codes, and it is always a problem to get to the comparisons on the same level regarding, for example, the definition of political advertising that every code has, and now it is the idea of ERGA and the European Commission is that to force the platforms to get some standards in the codes. So, for example, the same definition of political advertising, for example, one of them, and now the working group is working on how to define those standards that all the platforms should adopt in their codes. So, at the end, the come out would be that every regulator should have the same method of monitoring, and they can compare then, for example, definitions and when it is political advertising or it is not, for example. But I think the goal is that they would come to these standards in the next year, in the middle of the next year. This is the goal. Прашањето за Црна Гора ми е, бидејќи рековте дека сте во процес нели за имплементација на директивата, на усогласување, пардон. Дали од тој процес се на површина ви излегла потребата за проширување на капацитетите и во колкава мера на регулаторното тело кај вас? Yeah, definitely. So the law that we been working for the last 2 years, it's not adopted yet, but there is no doubt that there will be need for huge capacity reform in the agency. We are very small. It's only 24 of employees working for the agency,
And I think that new things about video on demand, video sharing, I'm not sure that we actually will have so much work about video sharing platforms, but there are some challenges regarding to video on demand services, and we'll need probably to raise the number of our employees for 30% probably. Директорот од Косово, повелете. Funded, unë përmenda dje se institucion kemi punuar ngusht në grupe punuese me zyrën e kryeministrit dhe kemi bërë fuzionimin e direktives AVMS pothuajse në mosën komplet të media për media video sharing platform. Kemi pas fatin që kyçën o 2 ekspert të ndëruar nga TAIEX-i, cilët e mendoj që kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht mirë në fuzionimin e kësaj e direktives. Ajo që kam unë pyetjen ndoshta të ngjashme çfarë i kishit o ju, është tek portalet. Edhe ekspertët që kemi pas janë pajtu që nëse kemi një video tek portalet dhe njëjta nuk shoqërohet me shkrim, atëherë kjo mund të konsiderohet si video sharing platform, si shërbim audio-vizual. Mirë, për ndryshe nëse është e përshkruar me shkrim dhe të njëjtën kohë është edhe video, mandej kjo mund të kalojë tek këshilli i mediave të shkruara. Mirë, po pavarësisht fuzionimit që kemi bërë, ajo që mbetet e paqartë edhe për neve, pavarësisht që kishim edhe ekspertët, është mandej nëse në portalet futën në kontrollin e regulatorit, se si e praktikoni regjistrimin e tyre. A duhet të licencohen në regulator, apo duhet të kenë vetëm një certifikat biznesi, si është mendu, domethënë, regulatorit të ketë në kontroll këto portale. A do të regjistrohen në institucion, a do të marrin licencë, apo si. Mandej, krahas kësaj, tek ne ka filluar ndryshimi i ligjit për zgjedhje, ndryshimi i ligjit për komunikime elektronike, si edhe ndryshimi i ligjit për televizionin publik. Ne në planin legislativ kemi aprovimin e ligjit të Komisionit Pavarët Media këtë vit, po shpresojmë që do të aprovohet, dhe krahas kësaj kemi kërkuar staf shtesë për rregullimin e kësaj fushë, dikun 24 persona shtesë, po ashtu edhe buxhet për monitorim të këtyre përmbajtje. Monitorim dhe incizim të këtyre përmbajtje. Po shpresojmë që do morim praktikat më të mira edhe nga vend tjera. Është mirë që t'i ndajmë secili me secilin, sepse si institucion prapë kemi paqartësi sa i përket shumë pjesëve të direktives, pavarësisht fuzionimit të saj që e kemi bënë në ligjin e KFM-s. Faleminderit. Повелете. Thank you so much. Let me start with the directive. We have started the transposition of accessibility provisions of the directive 2 years ago, when the license of our public service broadcasters expired. Then we used the opportunity to impose these provisions regarding the accessibility. And the rest of the directive, we have completed this process through our secondary legislation, by bylaws, because we do not have a set of media laws as you do, and our law on communication, which gives us broad authorities and competencies, practically empowers us to regulate the market
through bylaws. And then we transposed the directive through this set of rules. As I said, we made drafts and we send it to the Brussels. We send it to the Direction for European Integration in Bosnia-Herzegovina. We also published them through the process of public consultations for 45 days. It ended now on 6th November. We have received certain commentaries from our licensees, but most of them are not that connected to the provisions of the directive itself that was transposed by the rules, but some other content. Now we are waiting for information, for a feedback from the Brussels whether we have done the good job with this. And of course, I suppose the same as everybody here, we have received a certain warning letter from the Brussels. They gave us a deadline, 1st of December. We thought that it was by the end of the year, but it's 1st of December. And until then, we need to provide the proof that we have transposed that. The proof is that we have adopted practically the provisions of the directive into our rules and regulations. But I do think that we will finish this process successfully and on time. As far as the online portal, story is that at certain points of time, we have started receiving complaints by our citizens on content that our licensees provide on their own portals. For example, when they broadcast a certain content in radio and television program, it is okay and in line with rules and regulations. However, the same content was slightly modified when being put and available on their own online portals. And we started making a kind of analysis of all online portals of our licensees. And we did realize that there is a problem there. And there was an initiative by our council 2 years ago by our side to regulate the harmful content on the portals of our licensees only. And we practically went with this initiative on public. Commentaries that we have received by our licensees was that this was a discriminatory action by the agency, because if we put them on the loop, what other portals should do. Because according to one of the reports that did the mapping of online portals in Bosnia-Herzegovina, there were over 600 online portals, but the major problem is that more than 40% of them do not have the impressum. As you know, of course, we lack the legislation regarding transparency of ownership of the media in Bosnia-Herzegovina as well. And what we also tried to is that we tried to connect with our press and online media council, to have them on board, to try to see how to approach this issue, at least to make the registry of web portals. This story was put on hold for now, because in the meantime we've realized, along with our industry and the main stakeholders which we talked on this issue, is that we would need more knowledge, that we need to make a study on this issue. And through JUFREX project, we expressed the need for a study on mapping best co-regulatory practices in Europe and identifying potential stakeholders in Bosnia-Herzegovina, such as Communications Regulatory Agency, Press Council, Central Election Commission, Data Protection Agency, just to identify potential stakeholders and to be kind of a introduction to all that the directive
is to impose, and later on the essay, etc. This study is completed, and we will be more than happy to share it with you if it's of interest. And it is practically a preparation in our country to establish this horizontal, like a platform of institutions that should be included in the online, and everything that online in terms of harmful contents represent. As for the paid political advertising, we do not have legislation regarding online and social networks. But what I know is that our Central Election Commission receives complaints for paid political advertising on Facebook. And they do, Central Election Commission, they do address the Facebook, but as far as I know, Facebook never, there was a difficulty to contact them. So that's for the beginning. Благодарам. Останаа сега уште од представниците од Бугарија да ни го кажат нивното искуство со директивата. Повелете. Thank you. Maybe I can share my hesitations more than solutions, but I think it's also a good point, might be. This time Bulgaria succeeded to implement the amendments of the Audiovisual Media Directive into the Radio and Television Act. The amendments were in time implemented, so we before Christmas 2020 we had the amended Radio and Television Act, and it's always fun, so to say, for me that the media law is called Radio and Television Act, and it regulates not that much radio, yes, some television, much more non-linear media services, video on demand, pay-per-view, and whatever sites we will talk also, and video sharing platforms. So it's no longer Radio and Television Act because media are convergent and world goes ahead, media also. I mentioned some problems and challenges yesterday about those internet sites and or portals. I'm not quite sure if you make what difference you make between portals of media outlets or media sites that have no other broadcasting, because we have some differences in that case. Most of the media, broadcast media, have their sites, and most of their sites have sections with a video that are video on demand, non-linear media service, and that should be registered and under regulation. And the big media corporations, they know it, and that's okay. But when it comes to smaller media, there comes some difficulties. Because really some content, media content that is regulated on air, or broadcasted, it's okay, it's accordance with the law, but sometimes on the internet side there might be slight, so to say, more freely programmed pieces that are put on the internet site because of that part of the internet site that's not regulated. And that's the big challenge, I think. That part of any site that is that contains audiovisual media content should be
maybe not should be, but they might be registered and under regulation as a non-linear media service. And also I have many doubts here in direction that what kind of audiovisual content that's incorporated with any material or news section falls under the regulation then. Because that decision, court decision 2015 has some contradictions, I think, because it says, for example, that there is no, it's not a measure that how long the audiovisual piece on the site is. And sometimes those video pieces are very short, and sometimes they are quotes from other media. So that's for me, it's a kind of hesitation here, because the quotation of video quotation is from another media. It's not the original content of the site. It's really short, seconds, and it's a kind of illustration. Many sites really do produce their own program pieces that are very much TV-like content, so they have studios and they produce, and that's the clear case, so to say. Also, I think we have some interesting problems, so to say, because some video sharing platforms, the only one, as I mentioned, in Bulgaria till now registered, the video sharing platform VBox 7 is connected with one of the big media outlets and corporations, Nova Broadcasting Group. They exchange content, and within the video sharing platform, there are video sections, video domains that have the characteristics of VOD. So it's one and the same time video sharing platform and non-linear media services. That's challenging, I think. And maybe a few words about the political advertising. Excuse me, I'll just say about the VSPs. I resume the record. We had about the corporation. We had a case of a young singer, popular pop singer, that some rumors say it was suicide, and nevertheless, that was the boy died, and some, I would not call it media, but some reporter made some pictures of the dead body of the boy, horrible pictures, and those kind of pictures pop up on many platforms and sites, and also a great deal of user content, user-generated content on Facebook. And as the sites were concerned, we did it. We had some measures, but we tried and send a letter to the Facebook, because Facebook, Twitter, YouTube are under the Irish jurisdiction. So we had that had that letter to the Irish regulator. But I'm afraid they didn't understand our problems. Maybe because they don't think it's possible for users to generate that kind of content. So we did it. We tried, and we did it on our own in our own way. So we started reporting.
and somehow we succeeded to reduce that horrible effect. It was also that kind of short, the video was also on the VSP VBox 7, that's under our jurisdiction. And I was surprised that was the case to report as a user, because we thought how to deal with it as a user. But as an user, we should be precise what's the problem to report. I think any ordinary user would not take so much effort to explain what the problem is. I think so. So that's also a challenging area. And maybe a few words about the political advertising. That's also new sphere. As far as the Political Advertising Act is concerned, we also had those talks that the regulatory body that should be responsible in great degree is the Central Election Commission. But also in Facebook, on Facebook we have so many political advertising, but I think it's quite well flagged, labeled, and so to say, maybe not that great concern. And last, maybe I have put here to share that during pre-election campaigns and those periods that I said we had too many elections for the last year and a half, we have the problem with the differentiating the internet side of media and the Facebook page of the media and the media itself. The media, the broadcast media itself, okay, we have some responsibilities. Central Election Commission has much more responsibilities. We send letters, but when some violations occur on the Facebook page, it turns out that not only the Council for Electronic Media can't do much, but also the other regulatory bodies. For instance, on the election day, it's forbidden by the electoral code to articulate the exit polls, but all over the Facebook, it's done in an enormous scale. Those are Facebook pages of regulated media. Sorry, it took me too long. Ви благодарам. Дали сакал некој друг да се јави вторно за збор, за дискусија или за прашања? Да, повелете. Hvala. Htjela sam samo da postavim par pitanja za portale, odnosno te internetske publikacije. Čula sam da na Kosovu, nisam baš shvatila drugdje, da imaju nadležnost za registraciju. Međutim, mi problem koji imamo i sa kojim smo se suočavali kada je agencija bila nadležna, a sada Ministarstvo kulture za registraciju, jeste da nema sankcija ukoliko se ne registruju. Što znači da im to prosto na volju ostavljamo, hoće li da se registruju ili neće, hoće li da imaju impresum i da poštuju pravila o transparentnosti vlasništva, pa me interesuje da li neko ima iskustva sa tim. Ono što su nama posredno rekli jeste da eksperti smatraju da ne možemo da natjeramo, da treba da registrujemo portale u Crnoj Gori, ali ne i da ih natjeramo da ukoliko neće, nemamo mogućnost sankcionisanja. Što je po meni onda nedjelotvorna norma. Tako da me interesuje to iskustvo. I što se tiče oglašavanja na društvenim mrežama u Crnoj Gori kada u toku izborne kampanje,
to kod nas prati Agencija za sprečavanje korupcije. Znači oni prate podatke, ali samo u tom obimu. Znači apsolutno nema drugog nadzora kad su u pitanju društvene mreže, izborna kampanja, sem plaćenog oglašavanja. Eto, toliko. Da, i još sam htjela da pitam Slovence kako su regulisali pitanje video on demand, pošto tu ima dosta novih zahtjeva za agenciju, šta sve treba da radimo, kako su u praksi to regulisali. Hvala. Ja još jedno pitanje da dodam i da Crnogorci završe. Okay, thank you, sorry. I have additional questions, so if anyone has experience in this area. I find that addressable advertising will be quite challenging for us. I'm sure that you know that that United Group, one of the regionally very important distributors, is doing on his new platform. It's called Vida, and the platform actually means that distributor can add his own ads, his own advertising, and at the same TV, if three members of one family are looking the same TV program, advertising will be different. If you are a woman and you will see, I don't know, advertising about household supplies. If you are a man, you will see advertising about cars and cigars or sports activities, and third type of advertising for the kids. So this is advertising not broadcasted by the broadcaster. It is added by the distributor. So I'm interested in experience and opinions. Are these type of distributors actually providers of audiovisual media services or not? Јас ќе кажам за нашето искуство за последното прашање. Со вметнувањето на реклами имавме ние проблем овде пред скоро 10 години, 7, 8, 9 години, бидејќи не можам да кажам дека истиот оператор СББ или United Group го правеше, меѓутоа најчесто тоа доаѓаше од Србија, каде што за секој пазар во сигналот во програмата, кога ќе дојдеше време за реклами, за секоја држава посебно вметнуваа посебни реклами. Во нашиот закон од 2013 година е дефинирано дека не е возможно да се вметнуваат реклами, дека сигналот што го добиваме за реемитување во Македонија мора да биде идентичен со оној кој што се емитува во земјата каде што е издадена дозволата. Така да ваков начин на вметнување на реклами не е дозволен со закон. За разлика од тоа, јас мислам дека во Србија, сега се тука представниците на Србија, дека и со подзаконски акт они тоа го дозволуваат во Србија, дека е тоа нормално да биде така, бидејќи има финансиски интерес пред се државата и стопанството во Србија, затоа што ние имавме предходно ситуација да многу македонски компании, наместо да се рекламираат на телевизиите од Македонија, се рекламираат кај телевизии регионални од Србија, затоа што на тој начин имаат досег до поголем пазар, до потенцијални клиенти. Така да кај нас со законот од 2013 година таквата можност е забранета. Погледате. Good morning, thank you. Yes, I think we have seen situation in Bosnia and Herzegovina as well. So it's not possible to do that in Bosnia and Herzegovina because we strictly forbidden our distributors to add anything
on the programs that they distribute. So it's not possible to them. If they want to do something, then they should get the license for audiovisual media content, meaning for other TV stations, since they cannot broadcast on terrestrial basis. So, ti nemaš jedinstven signal. Televizijski signal se mijenja u zavisnosti od toga koga gleda. Ako gledamo ja i moj muž, kad se ulogujem na receiver, ja gledam kablovsku preko tog distributera. Kad upalim receiver, pojavit će se da li sam, identifikujem se. I signal koji gledam ja, ako se ulogujem ili ako ga gleda moj muž, neće biti isti. Reklame će biti potpuno različite. Razumijem ovo, to sve stoji. Ovo je još jedna nova dimenzija koja je dodatno komplikuje. Ja ne vidim kakav je problem. Mislim, šta je problem tu? Ja ne vidim da je to... Recimo, kako ćeš raditi monitoring? Tako što ću imati sigurno isti, morat će mi vidjeti. Morat će ti obezbijediti sve moguće načine signala. Da, to je svakako rješenje, nego je komplikovano. Tehnologija koja dolazi i nas, kako da kažem, regulatori izaziva u nekim novim situacijama. Zato je super ovaj sastanak, a evo i mi što organizujemo u decembru, razgovarat ćemo o OTT-u. OTT-u koji se, nešto smo pričali o tome, koji se pojavljuje i ulazi trenutno, pošto nemamo 5G, nije toliko interesantan, jer ja ne želim da gledam utakmicu, a da mi komšija zna već rezultat. Dakle, čujem po njegovoj reakciji šta se dešava. Međutim, u onom trenutku, kad bude 5G tako dominantan, imat ćemo situaciju da oni će vrlo, po meni, ući na mala vrata na veliko tržište. Jer sve obaveze koje mi namećemo svojim distributerima, njima ne možemo nametnuti jer koriste internet, dakle, nemaju, ne prave infrastrukturu, ono što se kod nas kaže, ne plaćaju pekaru hljeba, a mislim da je veliki problem autorskih prava. Bar mi sada što imamo, a hvala Bogu to kod nas policija radi, imamo na crno da se oni prodaju svoje usluge, ako je pretplata neka normalna 20-30 eura, oni to rade za 5-10 eura i naravno ulaze i već na tržište na ta vrata. Plašim se da će ljudi sve više prihvatati takvu vrstu i drago mi je da je policija krenula, jer to je naravno krivično djelo, i oni su nama, baš nedavno smo imali, pitaju nas da li je taj jedan provajder, ima našu dozvolu, da li je registrovan. Nema, mi smo rekli da nema, ali mi smo postavili pitanje, jer oni tužilaštvo traži od nas, da li su oni regulisali autorska prava na ovaj način. Sve dakle one obaveze koje smo nametnuli našim distributerima, oni to ne rade. Ja isto tako mislim, sluči se da ćemo s ovim, mi ćemo se suočiti vjerovatno sa dodatnim stvarima, svi mi u regionu, kako da njihovu inovativnost i kreativnost uobličimo u naša postojeća pravila. Tu nam je direktiva, evo gledam i vidim sa Slovenijom, imamo ta neka iskustva i mi smo ovo isto shvatili kad smo krenuli u implementaciju direktive, da jedini način, to je kad se neko žali na YouTube, ovo što je to mi rekao, to jeste procedura, da se direktno obrati YouTube-u, ako ne, mi ćemo se obratiti irskom regulatoru, jel tako, zato što su svi, 99% svi su registrovani u Irskoj, da mi na toj bazi, probamo utjecati samo na one dijelove koje direktiva spominje da se mogu regulirati. A plašim se da ćemo morati i mi biti inovativni kao regulatori, da vidimo kako sve kako nova tehnologija omogućava i kako utječe na tržište. Mislim da je to krucijalno kako će nam utjecati na naše postojeće tržište.
Zato mislim da je ova prilika, ovakva vrsta sastanaka odlična, da se pripremimo unaprijed šta nas čeka i koje stvari mi možemo uraditi, a kakav je trend, plašim se da ćemo sve manje i mi kao regulatori imati posla u ovome, odnosno imat ćemo nekih zajedničkih tema, to je naš media literacy, mislim da smo svi zainteresovani za to, da je to sigurno jedna od tema za buduću saradnju. Evo, nadam se da ćemo i oko OTT-a neke stvari kod nas u Sarajevu u decembru raspraviti, da vidimo imamo li mi stvarno tu neku ulogu u regulaciji, a ono što je naša prednost, a čini mi se zbog tehnologije svega, konvergencija usluga. Dakle, emitovanje i telekomunikacija, odnosno broadcasting i telekom, mislim da su toliko povezani, toliko se sada upravo vezuju kroz ovo, evo i tvoj sunčite primjer pokazuje, da u stvari mi ćemo morati vrlo usko surađivati sa našim kolegama za mrežne dozvole, mrežnim komunikacijama, da probamo neke stvari, a naravno svima nam je cilj zaštiti krajnjeg korisnika. Evo, toliko. Јас би сакал само да кажам во однос на тоа што рековте дека директивата сега изменетата овозможува да има вметнување на реклами. Јас не знам дека и во претходната директива и во изменетата постојат две опции за дефиниција што е телевизиски сигнал. Едната од дефинициите е дека рекламите се составен дел од програмата и апсолутно не е возможно никаква промена на програмата што ја емитува радиодифузерот во државата каде што добил дозвола, а втората опција е дека рекламите не се сметаат за составен дел на програмата и тога се остава простор да може за одредени региони операторот да вметнува реклами. Ние сме се одлучиле во Македонија затоа што сме имале таков проблем и реакција од радиодифузерите во државата да дефинираме што е програма, дека рекламите се составен дел од програмата и дека е невозможно нивна промена или вметнување, бидејќи на таков начин имаме нова програмска целина, а тоа значи нелегално имитување. Значи, ако имат различни реклами, тоа не е тој радиодифузер што добил, да речеме, дозвола во спорт клуб. Значи, мора да ги има истите реклами што се емитуваат, ние користиме хрватската верзија, мора да ги има истите реклами што одат во Хрватска и не може да бидат вметнати реклами посебно само за територијата на Македонија. Така да мислам дека директивата сега не прави обврска дека мора да се овозможи на операторот да има право да вметне реклами. Како мало дополнување, го дозволите, македонски компании за спорт клуб, значи се рекламираат во Загреб вакво за ја даваат својата реклама на програмите на спорт клуби и ќе знаат дека, речеме, определена клиентела во Македонија во значителен број ќе го гледа тоа, ќе го следи. Sve se ja slažem s vama, samo ako obratite pažnju na direktivu, na član koji ja sad ne znam na pamet, koji kaže da nije moguće mijenjati signal televizijskog programa, sad imate zarez bez odobrenja emitera. To znači da uz odobrenje emitera distributer nešto može da uradi, da ga promijeni. To poslovno ne mora da bude loše po emitere. Sistemi kanali oglašavanja će se prebaciti na velike distributere. Emiter će ustupati svoj prostor za određenu financijsku naknadu, oglase će naplaćivati distributer, ali će emiter svakako u ugovoru sa distributerom uzimati dio tog oglašavanja. To može za male emitere čak biti veoma dobra poslovna stvar, jer neće on morati da ugovara velike oglašivače, to će raditi velike United grupa, ne znam ko već. On će samo ustupiti prostor, evo oglašavaj se u okviru moga, odnosno koristi taj prostor. Ali je izazov za nas, kako ćemo, jer mi više nemamo jedinstven signal. Izazov je, slažem se, izvinjavam se što sam te prekinula, izvini, molim te, bila sam nepristojna, nego sam samo željela da skratimo priču, da ubrzamo komunikaciju. Na to sam mislila. Još jedna stvar, i kod nas
Jeste, gledam i ja na sport klubu makedonski, dakle, šta je suština ovdje, o čemu pričamo? Dakle, njihov interes, a uglavnom se radi o preduzećima gdje ti možeš online, kladionce, dakle, ja ukucam online i mogu se kladiti, dakle, bar ono što smo mi vidjeli na sportskim kanalima, radi se u principu o kladioncama, ne znam, iz Makedonije, Srbije i apsolutno su našli svoj interes iz regije cijele, jer mi imamo mogućnost, ne znam, od zavisnosti od distributera, imamo hrvatski prevod, imamo srbijanski, ali vidim da se kompanije iz Makedonije uredno oglašavaju kao što se oglašavaju i sve druge. Jer očito imamo veliki interes za online reklamiranje. Zato nam je OTT isto važan. Da vidimo kako, na koji način, kažem vam, vjerujte mi, to će postati vrlo ozbiljan problem. Imamo igrače na tržištu, uzimat će od naših dominantnih, naših korisnika nosioca dozvole, koji plaćaju mrežne dozvole, infrastrukturu, sve, uče im neko na mala vrata, vjerujte mi, za taj novac koji je smiješan, dobiju mogućnost upravo da gledaju šta je sa reklamama, šta je sa svim ovim. Tako da mislim da bit će tu još puno stvari koje nas čekaju da se bavimo s njim. Prvo od Bugarija, pa potom to mi od Slovenija. Ne oveljate se, prvo vi, pa poslije. By the end of the session, I won't need English language. I just wanted to think aloud with Sunchita about that case because I found it quite interesting. That video, the audio-video visual media directive says that it's forbidden, so to say, to include advertising that's outside, as you mentioned, the media service provider, and it's because of the smart TV sets and because of the producers, the manufacturers of smart TV sets and all kind of devices. And it is not allowed to have some scrolls or any kind of advertising that is that comes from the smart TV set. That's a kind of regulated. But I also share your opinion that it's quite difficult when it comes to networks and satellite or cable networks. I think that falls out somehow of regulation because in Bulgaria we have no instruments and regulations that say it shouldn't be done by the network, by the cable or satellite network. Najprije da se odazovem na taj Addressable TV, baš sam vidio prije 2 dana reklamu u jednom novinama kako Telemach poziva oglašavače da kupuju taj način oglašavanja, tako da to ima, izgleda baš doći će kod nas, već je u biti. A oko možda još na VOD, kod VOD-a imamo 2 izazova. Prvi je taj kako definirati gdje je ta usluga. Recimo imamo web portal i onda imamo video unutra. Mi smo odlučili da, tako kaže direktiva, da treba biti katalog. Znači, videi koji idu iz tekstu nisu usluga, ako ima katalog, znači poseban dio gdje se mogu, gdje možeš da gledaš videe, onda to je za nas usluga. To može biti samo dio web portala. Ja. Tako da to smo riješili tako, a još imamo problem kod economic activity, ako je taj katalog dio neke opće ekonomike aktivnosti, imate reklame, imate
neku stranicu koja to radi za pare, economic activity, to je jasno. A onda imamo sada još problem kako je sa YouTube kanalima, gdje je onaj threshold, gdje koliko je to naručnika te usluge. Tu smo gledali neke druge države koji ima to u 100.000 i ne znam milijunima subscribera, ali to je teško jer ti moraš to prenositi na tvoju državu, to u nekom procentu, pa sad razmišljamo kako to, ako je to ne znam 100.000, sad izmišljam, ili milijun u Njemačkoj, koliko je to procenat na broj stanovnika. Ja. Tako da, ali problem je opet u tome što to nije, to bi trebalo biti u zakonu kod nas. Ako mi primijenimo, to će važiti samo dok ne ide neko na sud, pa da to se testira na sudu. Ne? Nešto sam htio još, koja je bila još tema. Da, mi imamo, web portali su registrirani u registru medija i registriraju se svi web portali koji ispunjuju definiciju šta je medija. Ali to, znači kod nas bi bilo tako, ako neko ne registruje taj web portal kao medij, može ga inspektor kulture da napravi postupak i prisilite da se registruješ. Ministarstvo kulture, da. A ako se ne prisili, onda mogu da ga isključe? Da, je moguće, da. Ima inspektor ta ovlaštenja, da. Бидејќи се приближуваме кон 12 часова, треба да завршиме со денешниот настан. Бидејќи не се предвидени за вчерашниот и денешната дискусија да донесеме или да усвојуваме некакви заклучоци, сметам дека имавме корисна размена на информации вчера и денес и дека подобро се запознавме со состојбите во земјите од регионот, дека ова не беше и ние во корист на сите учесници. Се надевам или би сметам дека било добро вака да се гледаме најмалку еднаш годишно, ако не и два пати, без некаква обврска или рамка да утврдуваме кој би бил следен домаќин, така да очекувам кон средината на следната година било кој од учесниците што беа кај нас да не покани и да разговараме на теми кои што ќе бидат актуелни. Се надевам дека овие 2 дена бевме добри домаќини, дека се потрудивме така да ви благодарам на сите што дојдовте и се гледаме наскоро на во некој ваков сличен формат. Сега следниот настан на кој што се надевам дека најголемиот дел од нас ќе бидат присутни е во Софија за 2 недели. И на крај вчера не пропуштивме да им се заблагодариме на преведувачите кои што ни помогнаа многу овие 2 дена меѓусебно да се разбереме и да ги поделиме информациите помеѓу нас. Да. Благодарам. Сабе повикувам на мала